In the fall of 1845, the bright green leaves of potato plants dotted the Irish countryside. For over 200 years, the South American vegetable had thrived in Ireland's rough terrain and unpredictable weather. Packed with carbohydrates, vitamins, and minerals, the potato was a remarkably nutrient-rich crop that made it easy for less wealthy families to maintain a balance on ships. And while it destroyed potato harvests across Europe, wealthier countries then as today generally fared better, as they had more resources to draw on. Meanwhile, the southern and western regions of Ireland were already impoverished and entirely dependent on this single crop, making them disproportionately vulnerable. The impacts of food insecurity are often most severe at the poverty line. But while the failed harvest created a class crisis, the government's response turned it into a national catastrophe. British relief efforts diminished substantially in the famine's second year, and while international aid helped save lives, the overall need was enormous. As the crisis wore on, the government limited who was eligible for relief and tasked Ireland with funding the relief efforts themselves by increasing local taxes. Imeacht fanacht, in the seal of our soul, and maybe can't eat you not how to blind. No, and they would you full in, so sail the wild again. You're capping the boil and God, who you brought even love, Gorta would also be. Na práthaí dua in Arbórsan the scaffolding. The chairs and boor houseyates and own her farigi. Erelli getre han ik jata ko trauskur Nes óislean a bhlachas go ngód báid. De gahn mianta ar 85 is 85, fuair milliún den a bás tíirse den ocras, as fuaig breis milliún eile ar taingamach le cuingas mach sé níos fear an andóibh I gríocha a bhad agéin ná an saol bocht an roideach a gágadar an saige baile. Cé go mín anachchaintig starthe agus ag sa chóla na tíire seo ar an ngorta mór. Is beag dar ire de bhéile is a hánig an nuasfóing an aimse chéana. Cé gur bort lára go mar hampla a chéad tóris gíocht na nuachtáin an dubh bheith tagar na prátaí is tarciad na háránti again a laurin ar lehéad. Bhílar glas agus réig ar gás. Chor me tús le mar ros mi cheantar dúcha séin, ha fer mór an tanna phobal pádrig seos a bhóm a húna farm, agus tá míid chun cuairta hauirt ar bheligid slé. Well, Paddy Joe, black coin a chair os ar gor a gar diac sa blin naidic sa nocha cuig, agus chéim versa den ára na prátaí dua, Ranter. Go dain, agus is úntar an rod gur gynnig rod eigin mar chuoinechan an áid seo. Mar is pudist glór dar úd dhéanamh is na daoine sin, agus gúrsaín órán sin. Nach úntach an bhean scrígin órán sin agus a chumé. On the bocht sa in the pleiles an angisha. Bor tagus an a chwer is pian the bosh. Lani bekus a scrad gach madin aun.
Na fach mai gefragger tot da weidisch bos. Agus chun mar thugad ar machchéad nechar pe. Wel, dan nu, ní ar tapla go trúcail ar bhéon tracht a glúisteán ó mar sin an trá sin. Deirtar lom go dúcach trí trús gach lá. Is tí an trúcail céine. Nar bhua ísach an fad mé daine bhí fáil báis nuair bhí sé mailsach, nuair bhí sé náir de chéime an Gorta. Morú san morúiste bhfuil mór an cada có. Chóirigh na Quakers go mór leis na híos go rís a raing ó gónach in am an cháitir. Agus bhualas in na clás ó gréifáin, fear bhfuil annach chur amach go deoga ar an aimim srúd. Na clás de charibé chaintear náid sátó henne. Céhhail in na ngáil agus chun mar atóga géile lein an chorta bhór. Chun ceapta chun sa bhéid san? Cíarán captfuil sa bhéis fan hógan cé seo in 8 le cabhar ónach na Quakers. Óché? Ja, go ar míle 350 púnt chun an cé seo hógans. Bhí ar gobar an cé seo blian agus 3 bhí. Ródar. Bhí 6 fearm a gobar an cé seo agus sé lucha bhí chun á skilling sa ló. Agus nó fór ar a gobaríad gearad ar siar gurí 10 pinginiad. Bhéir go má leis an níostach san nó hólt ar an cabhar ón na Quakers. De chur go mór leis an méid bád hí an sas raing. De chur an 8 sé ní a bhacht 9 ó 10 bád, agus ceanna bega hín sa an nám sin mar a sólaid. Ach 8 hí 9 bádan sa. Agus sin ceas mór. Gwaim can cúpla blian leis an cabhar fóldar os na Quakers. Is beag árán a going dá ríre a labhraíonn go díreach ar an Gorta. Árán a bháin a labhraíonn ar an grót an bhíar na daoine an am sin, is sé an tagart nó an bhótais. Eile liú chunne chrunnige túlach fiiste lead glúiseacht nó an mátír go brach bagún dad chiistin chreach rábhúr dáid smá carfar san nó glead cátail go sáil. Árán an a bhrár fada go a dheáine sé ar an tagart nó an bhótais mar thugann do héanaar. Agus catéan 6 ára half léin san árán san. An léomh go gomar an tárán san áid do go sríige hempel an Gorta. Nuair a bhí daoine fáil bháis is an opras agus a fónig go mór. Agus fiúin an tainemarán an háin arán a gin san an bhótais bhí bótais ín léir nó ar si an gnádaine. Rud ná raibh an gnádaine sin é sé. Ach ndréir mar higim je tentan san nóród ní háir san fótais go flachas na anrán. Cad is an sais léamhí an fá ar stad na 9 an amsa? Well, an léamh go gomséir de nachbín an a bheits an gnádainn ar na chéir. Ach san aránsa tagan an tarn an scríóir gearra mailteach den chéir. Tá sé nib nach ceart ná. Is mú sráidbhaile is cusa gur fad le lein an Gorta, agus níl feiking neomh in anna chuid áiticha, ach na fortacha mar lecha cuoineáin ar na daoine a bhar a chunta. Chú me go hir húsceart chaanta an chlár, mar a bhfuil Michael Shannon agus Matty Shannon. Bertar bhfuil anna chur amach acu ar chóirsaí stara ina gceantar féin. But Mihal, could you tell me where we are now at the moment? We're here in the remains of a deserted village.
There was maybe 7 or 8 houses here one time, and at least 5 or 6 of them went away at the time of the famine. Times were tough here, like, you know, you can see with the houses, like how they were so small, and with the small windows that were in them. There was an English text at the time, and the text was on the sides of the windows. Oh, yeah. And that's where the saying daylight robbery came from, you know, when they had to make the small windows in the houses. A lot of the very old people didn't want to talk about the famine because a lot of their people had died with the hunger. And it was something that they wouldn't talk that much about. It was absolutely awful. Like, people were buried by night and everything out of houses. Like, they couldn't afford coffins. They were just bagged and buried and everything by night. Like, it was a treacherous time. Yeah. And the landlords, of course, had all the land taken over at the time. That's why people are living on the sides of the hills. They were evicted here in the early 1800s. And people were living in desperation at that time. Yeah. But of course, they say about these places as well, you can see here in Daan exposed area, they say, whereas you look back at Costoolan there, you can see it's good land there. And they say that the English got the land and the Irish got the view. You know, that's what they say about this area land here. Oh, yeah. You're right. Come all ye sons of Paddy's land and listen unto me, till I relate of the hardships great a crossing o'er the sea. For the want of bread 10,000 fled so far across the foam, and left the land where they were born, called Erin's lovely home. Raig lom go corcuid na seolta, mar a bhfuil an tórání clúiteach Karen Casey a Frechlam. Hánig ceol Karen go mór fé an chur Frank Hart, fer a bhalig anachfuid árán a dhéanaan corsíos an drohéal. Karen, you were great friends entirely with Frank Hart, great singer and a mighty collector of songs, and collected a very substantial collection of songs about the famine. He did, and I remember him collecting all those songs and doing an extraordinary amount of research for them. Frank didn't do anything in small measures, as you Everything know. was done thoroughly, I suppose, yeah. And it was a very hard subject for him to tackle, because although a lot of the songs kind of speak a tiny bit about the famine, they're not talking about that subject. I think people found it very difficult. Yeah. I've noticed that myself now, that there are not that many songs, we'll say, speaking directly of the famine, but you'll find a lot of songs of immigration, we'll say, from that time. Yeah, because they all went away and told of their suffering, but I don't think they could actually cope with the actual suffering. I don't think, we probably really haven't coped as a nation with it ourselves. By love, his sisters they both took ill, their lives they were taken away. Bóthar rístom an úr seo ama bhleachsteach go bailí hínse ag antain chláir. Is an na hácóna ar an scoláire an dochtúir Cirán ó mar a fú. Gus a anna chormach go dheog Cirán ar gnéasad an stair. Há sé chun sin a háirtar cámpúirt mór haimpel an bhaile sin le bheith ceomid an rian a bhág an Gorta ar an Malisan. Bhfuil Cirán is úntach bheith an sáile ag antain chláir. Inistom, cáhfuil míid is bheith láthar Cirán? Tá míid is in áit ar bhenim Ballyhí, tuairim 2008 go bhailí na hínse. Agus tá míid na seasamh ar ruthid, go dtíreach trasna ceandas na hibrica publi bahabhachtaí a hála néir le ling an Gorta. Se sin dréáil an an agus. Cad íonadar go dtíreach? Cad íonadar? Sé rinadar ná an cheanéal an seo, an rinadar é a ghainú agus a leathnú, anas go réic an isci tríd, an tisci tríd níos tapúla. Agus na dtíine a dibrig ar an scéim seo, firb maná agus páistí viidir beobacht. Ní raibh a chahabh go ach gioblacha édaí, mar bhí na héadaí maithe bhí acu, bhí siad díalta go chun airige dáil chun bíochar ar fáil da glanna. Bhí si go hanis ar fad, agus ní léon áras go bhúr daoine seo go bhúr siad bás, agus iad ag strachel leo ar na hibrica. Tuisc nach raibh an páimhí a áilecha, nach raibh sé orgulóir chun an bí a cheannach. Oh, the praties grow so small over here, over here. The praties grow so small over here.
The praties grow so small, and we dig them in the fall, and we ate them skins and all over here, over here. Tána Buchtáin Coran seo, agus tána maithag na múrúsle híos an seo, agus tá si ar an láthar céanna, agus is baiste clum riamh sin. The ships that sail away over here, over here. The ships that sail away over here. The ships that sail away with the harvest we have saved, leave us nearer to the grave, over here, over here. Leave us nearer to the grave, over here. Níor stop rialtas na Breataine as portáil bí as an dír. Agus an sin ag deire an Gorta thosaigh na tíornaí talún caithfh amach. As a go talta. Agus tá is a going go raibh na daoine seo rómhacht chun an tír ágant agus fuair do léir bás. Nuair a thoscail Imeacht ar an Gorta céad úr, níor fad is éis gros leabhannach chuid meabhar an Gorta ó thaobh na fíorí cíe, statisticí agus ibrachas go héan sais rud, ach bhí bhuaim sais tuiscint níos fearr a cháilt ar an méad a choling na daoine le lein an Amazon. Agus sa fiasa seo as an leabhar úntach ag an ahar padarólaire, agus am dtír chun sluchbeag a léamh as sundíomh. Imeacht Micheál agus Kathleen agus a méid a bhí beod in chaun, Imeacht as an Mahán agus chódar a siúl rampa. Roint léanta tréis iad a bheith imethe bhí cuasa éigen do gháil ar an Mahán. Chnig sé gair sa Ghardín agus rud éigen na bhéalaige. Cha sé cloch leis an gair, de chachan gair mhuaig an rud a bhí na bhéal agus do ruch sé leis héin. Tháinig an chósa agus ba bheagna gur hitse le scabhra agus le thuúfás, nuair a fuair sé go bé an rud a bhí na bhéalaigh an gair ná láb duine. Níor dhéon taigh an Paul daing go ghóthain sa a chuir sé an corp úd sios an. Tá mé takean so go dtíon cuoineachá náisiúnta ar an Gorta mór an sotha ganta bhío. Hána mé go dtíon ása mar gur bhuailg mé ó go hanol gur fad le lein an Gorta mhór. Braimach an caintenis le file agus áránaí átúil sin é Micheál ó Grádaigh i gceannig chuirsíos doing ar achtarháin a bhandas na daoine sa le lein an Drochail. Imeacht Ochjag dachas an í bhí Commissionerí Rialtas Aithne ag dulthart ag bailúolalas ar an Gorta agus tháinig siad amach go Delphi Lodge atá sús an bóthar, cúpla míle sús an bóthar agus ag an chéanna bhí ráfla ag dulthart go raibh bád tar éis teachtas deach sa cíltháile le minbuí agus go mbeadh an minbuí áireann amach ag an lodge. So siúil na céta amach ag glorug bí agus faoisimh. Bhfuil siúdling pí eile go bheith ceomid cá raibh dríal a bhí híl. Siúdling agus cíomid cá raibh nád sa. Bhí an aimsear ó fásach. Ceathanna trom fluisneachta agus báisteach ag titim. Gan mórán de chosantas dócha agus na daoine ó thaobh éadaí nach raibh is dó. Ní raibh ach gibal agus ceaflóga orthú. Ní raibh siad gléasta mar is cearta don aimsear a chorabí. Nuair a freisidir Delphi Lodge an seach fuairdar amach nach raibh bí an ná faoisimh le fáil an seach agus ní raibh pas go dtí an workhouse hiú le fáil. Agus bhí orthú filleadh bhaile
gan peolínithe agus iad lag agus chin agus idir bás agus bethe. In Croagh Patrick's morning shadow a Dylan first saw light. In the hungry 1840s, famished by potato blight. Treis de bhí hálan scéal bránach seo a chluisindóna ahar. Chum sé árán dá chud héin bunathe rith cluisteige fanacht gránna agus mar a tháinig Dylan slán. Rúg me rí níide agus a héin, agus bhíachnaige feardar benam Dylan fear dal, agus nuair bhíach ina lena bhóg, chu go bhátha ré teangailte ar a rim an toras sin, agus bhí trúr garsa leog cumáid, agus bháin a tháinig ó bhaile slán. Alfie's ailing mother too fell by the corpse-strewn track and left this life just where she fell with her babe still on her back. Nuair a hitran bhá ar bás an toras a bhaile, thug duna féidear go raibh an lenamh beo fós ar a rim. Thug sé an lenamh agus chuir sé ar dúil ar cuire. Agus cé go raibh sé ar daras an máis tháinig bhí sé thir agus bhar sé, iontas na líontas, you know. May we who have seen better times spare a moment's thought and pray for those like Afi who have borne a fearsome cross. Bhíoch na daoine bra go mór an uairsin ar an relífa chuirtí ar fáildóibh, agus be vinnig daoine taringtar nifi go relífa le héadí áir an árán seo, Johnny Seoige. Isi Johnny Seoige, ótige málóra, smeteach le dóchas faoi dhéin. Mar gur tú réaltólas, is breach lochram, os mo choir ag tampóla dé. Séir árán an a brád fad a go sé Johnny Seoige. Cad éon scéal a hain? Well, is sin scéalta an is fear Johnny Seoige bhí sé post na ben agus gaisúige agus for sé post mar relief officer húr dis fádóir. Agus cheappa go fear an bhí Johnny Seoige dar íre der siad nach fear má bhíal mar bhí chu daine héine gin ar a bhí sé tuachtamach a bhín bhuí féidir téine agus an trína bhítar sé suasta sé man seo be an óg agus staige has se gal mach le has a deir sa tínrális. Stáhain tíine sí lag na lí stéir dochtúí lam gáhí sí bás. Skor be fes anúdir, ná mar dear siad I lomsa, nue nach bhfuil sí posta le Mr. Adrice. Choran an álanne agus ní mar mar le ní chasan mór an rá a nílas am ceá nach na mar Ní charig mé I ggéan bheine le nach go tain. Tá bhfuin eile amsa íonnta. Is beag árán going ondrohéal a lauren sa chéad perseling nis béras persanta, agus bhí a géar a cuide sin na háirtmachchan sa. As an trosthagam, ha árán dom chud héin cumthagam. An súin sirí is anam den árán agus ha mé buach do chonacha, de chuomhín agus de fedí as teann canáling a chur ar fáil. Aishtí comrádaí am héin, is cretig I ráite am bhíl. Ha maintear na héan fes fahar na haise,
le dúchaid na brátaí sa chré. Háim sé le tamil fán, gan charid ma chrachas ma chás. Han dúcha seo brúite fechasin sa búrhaus, go húla serú an bháis. Cháidir chéile agus Cáidir go ciún fethi cháin, ní bag mús gláfar nach sé nach chuithe, son sirí bara.